Good afternoon. Buenas tardes. Thank you so much for your patience. Muchas gracias por su paciencia. Welcome to the Driver's License for All event. Bienvenidos al evento de licencias de conducir para todos. This afternoon, we're here to discuss the change in the law in Minnesota to allow driver's licenses for all people, regardless of immigration status. Esta tarde estamos aquí para hablar sobre la nueva ley en el estado de Minnesota que le permitiría a todas las personas obtener una licencia de conducir independientemente de su estatus migratorio. The law eliminates the need to show proof of legal presence in the United States to get a driver's license. Esta ley elimina la necesidad de presentar comprobante de que tienen presencia legal en los Estados Unidos para vías de obtener la licencia de conducir. My name is Scott Barber, and I am the leader of the Cross-Cultural Advisory Committee for the City of Worthington. Mi nombre es Scott Barber y yo soy el líder del Comité Multicultural de la ciudad de Worthington. I'd like to have my committee come up in front with me real quick. Me gustaría que las personas de mi comité vinieran aquí enfrente. The Cross-Cultural Advisory Committee exists to help bridge the gap of culture and communication between the City of Worthington and its diverse community members. Este comité multicultural nos permite cerrar la brecha para poder comunicarnos entre todos los miembros de la comunidad de la ciudad de Worthington. We are putting on today's event in partnership with Antonio Calendres and Manos Unidas. Antonio, you raise your hand in the back. Estamos haciendo este evento del día de hoy junto con el señor Antonio Colindres, parece ser que es el apellido, representante de la organización Manos Unidas. We also have many community partners who you're going to meet here shortly. También tenemos compañeros de la comunidad que en un momento se van a presentar y van a hablar con ustedes. For the schedule of today's event, we will begin with a panel discussion of questions and answers from our community partners. El horario del día de hoy comenzaremos con una discusión entre los panelistas que les contestarán preguntas a ustedes o dudas que tengan sobre la nueva ley. After that, we'll have brief statements about car insurance and driver's training. También van a explicarles un poco sobre los seguros de auto y what was the last thing you said? Driver's training. Y cómo aprender a conducir o más bien prepararse para obtener su licencia de conducir. After the time of questions and answers, we have different booths around for you to get resources or ask further questions. Al final de la sesión de preguntas, tenemos diferentes mesas acá atrás donde ustedes pueden pasar a obtener más información. Finally, afterwards, we have events and food available for purchase as part of an event called Welcome Week. Y al final pueden comprar comida, es parte de la semana de bienvenida. If you have any questions if you have any needs or any questions about anything during the event, please get in touch with one of us here with the gray t-shirts. Si tienen alguna pregunta durante este evento, solamente vengan a hablar con alguno de nosotros que tiene las camisetas color gris. On your chairs, you'll have questions that are going to be asked during today's event. If there is a question that you have that's not on here, you can come and talk with Edgar or Cristina. En las sillas hay unas hojas donde aparecen las preguntas que vamos a hablar el día de hoy. Si alguna pregunta que ustedes tengan no aparece en ese papel, todo lo que tienen que hacer es venir a preguntar con Edgar o la señorita Cristina. Finally, a few details. We want to keep food inside here, not in the gym area. Y los últimos detalles, por favor, cualquier comida que vayan a consumir, déjenla aquí, no se la lleven al área del gimnasio. Also, we'd love to have the kiddos in the gym area to reduce the sound in the meeting area. También preferiríamos que los niños se fueran a jugar al área del gimnasio para reducir el ruido. Finally, we're going to get to our panelists and our moderator. And so I'm going to hand it over to
America Vaz, who is our moderator, and then our panelists will each introduce themselves. Y ahora Bienvenidos. vamos a permitirle a los panelistas y a la señora America Vaz que se presente. Ella estará encargada de moderar el panel del día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto de que están aquí. Tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Y qué alegría que pues vamos a tener respuestas lo más que se pueda hoy y si se necesita más ayuda pues pueden buscarla más adelante. Thank you for coming. I'm so excited for this opportunity and we're so happy that we're finally getting answers and maybe if there's any other questions people can just find more answers later on. My name is America Vaz, and I will be asking the specific questions that you have in the paper, and it will be specifically for one of the panelists, and I will ask in English, also in Spanish. They will answer the question, and she will help us with the translation. The first question goes to either Tanya, Arturo, Aaron. Oh, I'm sorry. I am so sorry. I'm sorry. Vamos Ok, a nos permitir vamos a los presentar panelistas que todos. se presenten. Mi nombre es Arturo Martínez, soy de Mood Agency, agente de seguros. Good afternoon. I'm Jessica Noble, and I'm with State Farm Insurance. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Noble. Vengo por parte de la compañía de seguros State Farm. My name is Jen Salinas, and I'm with First State Insurance Agency. I didn't catch her name. Jen Salinas. Yo soy la señora Jen Salinas. Yo vengo también por parte de la compañía de seguros State Farm. I apologize. First State Insurance Agency. My name is Alex Scarcett. I supervise the driver exam stations where the written and driver's tests take place. My name is Tanya Echternak. I am the lead at the Nobles County License Center here in Worthington. Mi nombre es Tania Echternak. Vengo por parte del Departamento de Vehículos Motorizados y el Centro de Licencias del Condado. Buenas tardes, me llamo Troy Apple, soy el jefe de policía en Worthington, Minnesota. My name is Erin Schutte Wodzinski, and I'm an attorney at Kivu Immigration Law. Oficina de Abogados de Inmigración, Kivu. Hola, me llamo Braden Holford, soy el fiscal del Condado de Nobles. Gracias a todos por venir. Buenas tardes, me llamo Aaron Kinzer, soy abogado privado aquí en Worthington. Para los que están parados allá atrás, aquí tenemos un par de sillas. Por favor, pasen adelante. No tenga pena. Venga, siéntese por acá. Welcome everybody once again. So the first question that we're going to have right now is going to be for Tanya, Arturo, Aaron. Either of any of you can answer it pretty much. The question is, why do I need a driver's license? What are the benefits? How does it help me? La pregunta es, ¿por qué necesito una licencia de conducir? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo me ayuda esto? Who's answering? All right, I'll start. Voy a responder en inglés porque mi español no es perfecto. The main reason is if you get stopped without a license, there's a good chance that you will get a ticket. And if you don't have a lot of money, that ticket's going to cost you. And if you keep driving, keep getting tickets, it's going to eventually become more and more of a problem. So from a basic level, it's a crime to drive without a license. La razón principal por la cual es necesario tener una licencia de conducir es para que no los vayan a dar una multa.
porque una multa, pues obviamente tienen que pagarla, cuesta dinero, y si siguen conduciendo sin licencia o permiso de conducir, van a seguir recibiendo multas, y eventualmente es algo muy costoso y además es en contra de la ley. Nobody else wants to add anything? I know that's a big question. What are the benefits? How does it will help me? In English. So, as chief of police, I've been in favor of this law for quite some time for a couple different reasons. First, it benefits our community. It keeps our community safe because a person with a driver's license is an educated driver. You know the traffic laws, you've passed the traffic tests. Como jefe de la policía, yo siempre he estado a favor de esta ley porque tiene muchos beneficios para la comunidad. Para empezar, nos mantiene a todos seguros, porque una persona que tiene permiso o licencia de conducir es una persona que conoce las leyes de tráfico, es una persona educada en cómo conducir. Next question goes for Tanya. When will the driver's license for all begin? When can I set up an appointment? Okay. ¿Cuándo comenzará? I'm sorry, I have to say it in Spanish now. La próxima pregunta es, ¿cuándo comenzará la licencia de conducir para todos? ¿Y cuándo puedo programar una cita? Driver's license for all will begin October 1st, 2023. You may set up an appointment anytime at drive.mn.gov. La nueva ley de licencias de conducir para todos inicia el 1 de octubre del presente año. Pueden ustedes pedir una cita en el sitio web drive.mn.gov. Next question goes to Tanya also. Will my driver's license have my immigration status on it? It will. I'm sorry, I have to ask in Spanish. La siguiente pregunta es, ¿mi licencia de conducir tendrá mi estatus migratorio? It will not have your immigration status on it. Your card will appear like a standard driver's license. Su nueva licencia de conducir no va a indicar su estatus migratorio. Básicamente va a ser una licencia de conducir simple, común. There are many other states separate from Minnesota that already have a similar law passed. Hay muchos otros estados en la nación que ya han pasado una ley similar a esta. And we do not see an uptick in immigration issues for people who have driver's licenses in those other states where similar laws are already in effect. No hemos sabido de personas que hayan tenido problemas migratorios debido a que hayan obtenido esta licencia de conducir. The next question is open for whoever wants to answer it. If I get driver's license, will I be reported to ICE? Si obtengo mi licencia de conducir, ¿me reportarán al Departamento de Migración? No. ICE does not get information that you provide to the driver's license office. La información que ustedes le proporcionen a la oficina de licencias de conducir no será compartida con el Departamento de Inmigración y Aduanas, también conocido como ICE. Y para responder a esto, también es prohibido para el Departamento de VS para compartir información sobre un conductor con el Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración se encarga de las leyes federales y el Departamento de DVS, el Departamento de Vehículos, no les importa su estatus de inmigración.
El Departamento de Vehículos Motorizados es una agencia estatal. El Departamento de Vehículos Motorizados tiene prohibido compartir información sobre los conductores con una agencia federal de inmigración. The next question goes for Aaron. Will I be able to vote if I have a driver's license? La siguiente pregunta es, ¿podré votar si tengo licencia de conducir? No, a driver's license does not give you permission to vote. Una licencia de conducir no les da autorización para votar, desafortunadamente. Only U.S. citizens over the age of 18 are allowed to vote in U.S. elections. Solamente los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años tienen permiso de votar en las elecciones de los Estados Unidos. Next question goes for Tanya or Chief of Police Troy. What if I have a driver's license from my country? Do I still need one in the United States? ¿Qué pasa si tengo una licencia de conducir de mi país? ¿Todavía necesito una en los Estados Unidos? If you were here visiting on a very short term, you would not need a driver's license. Si solamente están aquí visitando por un corto plazo, no necesitan licencia de conducir. If you are living here or working here or staying beyond just a short visit, yes, you need a driver's license. Sin embargo, si están aquí con la meta de vivir o de trabajar o piensan permanecer aquí no solamente por un corto plazo, entonces sí es necesario que tengan la licencia de conducir. Same for you, Chief of Police. Are there any situations where it is okay for me to drive without a driver's license? La siguiente pregunta, ¿hay alguna situación en la que esté bien el que yo conduzca sin una licencia de conducir? Only in very limited circumstances, in a life and death situation where somebody may need to go to the hospital or emergency room. Las únicas situaciones en las cuales se permite o que usted conduzca sin una licencia de conducir puede ser en una cuestión de vida o muerte o que tengan que llevar a alguien a urgencias o al hospital. Son ocasiones muy limitadas. However, even in those circumstances, if you live within the city of Worthington, the safest option is probably still to call 911 and wait for emergency services. Sin embargo, si se encuentran ustedes en esas circunstancias, lo más seguro es que llamen al 911 y esperen a que vengan a asistirles. Okay, thank you. Tanya, next question. How do I get a driver's license? ¿Cómo obtengo una licencia de conducir? Okay, after you pass a written exam, then you would come up to my office, the Nobles County License Center, and apply for your permit. Para obtener la licencia de conducir, primero tienen que pasar el examen por escrito y después tienen que venir a mi oficina para obtener el permiso de conducir. The first step is to take the written test. If you've held a driver's license in any other state or country, you may not need to apply for a permit, and you may be able to take the driver's test immediately to get your driver's license. El primer paso es tomar el examen por escrito. Si ustedes ya han obtenido una licencia de conducir en otro estado o en otro país, tal vez no tengan que obtener primero el permiso de conducir. Puede que les permitan tomar el examen de conducir, el examen práctico inmediatamente. So Tanya, you mentioned before the website, right, where they can apply for the driver's license. Can they go in the office and make an appointment? The question is, where do I apply? Where do I go to apply for the driver's license? La pregunta es, ¿dónde puedo solicitar la licencia de conducir? No. Yeah, you could apply at any deputy registrar in Minnesota. So at my office or any other deputy registrar in Minnesota.
Ustedes pueden ir a cualquier centro de licencias de conducir en Minnesota a pedir su cita para tomar el examen para la licencia. Tanya, how long do I have to live in Minnesota before applying for a driver's license? La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que vivir en Minnesota para poder solicitar una licencia de conducir? You have 60 days of, residing in Minnesota before you can apply for a Minnesota license. Después de residir en el estado de Minnesota por 60 días. Tanya, are the driving tests in English only? Are the written tests and road tests available in other languages? If they are not, is an interpreter available? ¿Los exámenes de manejo solo son en inglés? ¿El examen escrito y el examen práctico están disponibles en otros idiomas? Si no es así, ¿hay un intérprete disponible? The written tests we offer it in 9 languages, so you cannot have an interpreter for that. The testing machines here in Worthington, they have headphones and they will read you the questions, or you can read them on the screen. Los exámenes por escritos están disponibles en 9 idiomas. No se puede permitir que alguien esté interpretando las preguntas por usted. Lo pueden tomar en su idioma, si el idioma está disponible. Básicamente se colocarían los audífonos y escucharían la pregunta y lo harían todo en computadora. The driving tests, we do have one examiner who is bilingual. She does speak Spanish and English. Our other examiners only speak English. However, you can bring someone with you to help translate instructions before the test begins, but nobody can ride with during the test. Ahora, en cuanto al examen práctico, el examen de conducir, tenemos una persona que puede evaluarlo, que es bilingüe. Todos los demás son solamente en inglés. Puede venir alguien con ustedes a interpretarle las instrucciones, pero no puede venir alguien a conducir por usted durante el examen. O estar dentro del vehículo. And all directions will be given verbally along with gestures, whether pointing to turn left or right. Y todas las instrucciones se las van a dar verbalmente o con señas. Por ejemplo, les van a señalar qué es lo que tienen que hacer. Tanya, what are the steps I have to take to get a driver's license? La próxima pregunta, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder obtener una licencia de conducir? The first step would be to take your written test. El primer paso es tomar el examen por escrito. If you've held a driver's license from another country or another state that has your name on it, you will not have to wait 3 or 6 months. You'll be able to take the driver's test immediately. Si usted tiene una licencia de conducir donde aparece su nombre de otro estado o de otro país, tal vez no tenga que esperar 3 o 6 meses para tomar el examen de conducir, el examen práctico. If you have not held a driver's license, after you pass the written test, you'll have to apply for an instruction permit. Sin embargo, si nunca ha tenido una licencia de conducir, va a tener que aplicar para poder obtener, el permiso de conducir. If you are under the age of 19, you'll have to hold the permit for 6 months before you can take your driver's test. And if you're over 19 or older, you'll only have to hold it for 3 months before you can take the driver's test. Si es menor de 19 años, tendrá que esperar 6 meses antes de tomar el examen práctico. Si es mayor de 19 años, solamente tiene que esperar 3 meses. Next question. Do I have to start with getting an ID, then get a permit, and then get a license? La pregunta es, ¿tengo que empezar por obtener una identificación,
luego obtener un permiso y luego obtener una licencia? No. And in some instances, like I've said, you may not even have to get an instruction permit if you've held a license in another country or state. En algunos casos, como les dije, tal vez no tengan que obtener primero el permiso de conducir común si ya han tenido licencia de conducir en otro país o en otro estado. Next question. Is driver's education mandatory for applying for a driver's license? ¿Es obligatoria la educación de manejo para solicitar una licencia de conducir? No. Driver's education is only mandatory when you are taking your driver's tests when you're under the age of 18. No, no es obligatorio que usted tenga que estudiar para el examen de conducir, solamente si está tomando el examen y es menor de 18 años. And just a little statement, thank you, Tanya, and Alex, I'm sorry, thank you. A little statement for everybody. Please don't forget that only the DVS is authorized to charge driver's license fees. Be aware, you know, there can be some scammers. So, por favor, recuerda de que solamente la oficina de vehículos está autorizado para cobrar tarifas para sacar su licencia de conducir. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque pues ahorita con esto podrían haber algunos oportunistas que le quieren cobrar para irle a sacar la licencia y eso no es. Un paréntesis, las chicas aquí tienen del Cross Cultural, tienen agua. Si usted quiere agua, por favor pídales ahí a ellas. ¿Ok? America? Can I speak? I just want you to know that the scammers are real. We've already encountered it in Wilmer. So I encourage you to try to come into an office and deal with us in person. Quiero informarles que el problema de los estafadores es un problema real, es algo que incluso ya sucedió en la ciudad de Wilmer, así que por favor les alentamos que vengan en persona a una oficina o algún centro de licencias a solicitar su licencia de conducir. And I just want to kind of summarize or provide some general statements about the process of applying for a driver's license. Me gustaría resumir las declaraciones generales respecto al proceso de solicitar una licencia de conducir. To get a driver's license in Minnesota, you must pass 2 tests. Para obtener una licencia de conducir en Minnesota tiene que pasar 2 exámenes. The first test is on a computer where you have to answer questions about driving rules. El primer examen lo tomará usted en una computadora en el cual usted contestará preguntas sobre las reglas de conducir. And there is specific information online that you can study so that you can successfully pass the test on the computer. Hay información específica en línea que usted puede estudiar para poder pasar el examen exitosamente. This test is called the written test. Este examen se le llama el examen teórico o examen por escrito. And then after you pass that written test, you will be able to take the driving test. Después de que usted pase ese examen, puede tomar el examen práctico, el examen de conducir. And that driving test is where somebody is in the car with you, giving you directions on how to drive to demonstrate that you understand the rules. Ese examen consiste en que alguien va a ir dentro del auto con usted dándole instrucciones sobre cómo conducir y será usted quien conduzca. So part of getting a driver's license is studying the driving rules and practicing driving so that you are a safe driver. Entonces, parte de obtener la licencia de conducir es estudiar las reglas de conducir y practicar a conducir para que puedan ustedes convertirse en conductores seguros. So Tanya's office is located in the government center in El Centro de Worthington.
La oficina de la señora Tania está ubicada en el centro gubernamental, aquí en el centro de Worthington. So it's that big gray building where you would go for the written test and to begin the driver's test. Es el edificio gris a donde usted acudiría en persona a tomar el examen por escrito. To begin that whole process, you can schedule an appointment online through the government website. Para iniciar ese proceso, puede usted programar una cita en línea en el sitio web gubernamental. Thank you. Next question, Tanya or, oh, I'm so sorry, I forgot your name again. Alex. What documents do I need to get? What documents do I need to get an ID or driver's license? Oh, that doesn't sound good, right? I'll go with the next one. What if my documents are not in English? What should I do? ¿Qué pasa si mis documentos no están en inglés? ¿Qué debo hacer? So it's important that you have proof of your identity in order to get a driver's license. I apologize, can you repeat that again? You must have proof of your identity in order to obtain a driver's license. Tiene usted que presentar un comprobante de su identidad para vías de solicitar una licencia de conducir. So there are certain types of documents that you can present when you apply to prove your identity, such as a birth certificate or a passport. Hay diferentes tipos de documentos que puede usted presentar cuando solicita la licencia, como por ejemplo su acta o partida de nacimiento o su pasaporte. But the important thing is that the documents that you present are either in English or have an English translation. Lo importante es que estos documentos que usted presente estén en inglés o vengan con su traducción al inglés. So for example, if you are using your official birth certificate to prove your identity, you would need to have your birth certificate translated and present both the original birth certificate and the translation in order to get your driver's license. Como por ejemplo, si usted va a presentar su acta de nacimiento para sacar su licencia y su acta de nacimiento o su partida de nacimiento está en español, tienen que presentar una copia, una traducción al inglés y el original, los dos. In addition, that translation of your original document must have the signed certificate of translation form along with it. Aparte, el documento traducido al inglés debe de estar certificado y firmado por un traductor. So if you have a document that you need translated in order to apply for a driver's license, we've created a program that makes it possible for you to get that document translated. Así que si ustedes tienen algún documento que necesitan traducir al inglés, nosotros hemos creado un programa que les permite hacer precisamente eso. One option is for you to bring your documents to Kivu Immigration Law in downtown Worthington. Una opción es venir usted con sus documentos a nuestra oficina de inmigración, Kivu, aquí en el centro de Worthington. And my office will make a copy of your original document and get it translated for you within about 1 week. Y mi oficina le hará una copia a su documento y lo traducirá al inglés en aproximadamente una semana. The Nobles County Law Library is covering most of the costs for translation. La biblioteca del Condado de Nobles está cubriendo la mayor parte del costo de las traducciones. So it would cost you $10 per document that you need translated. Así que a usted le costará $10 por documento que necesite traducir. So for $10, you would get the translation that you need to present in order to get a driver's license, along with the certificate of translation form signed and completed for you. Así que por $10 usted va a obtener la traducción del documento, así como el certificado firmado por un traductor.
So there may be other places in Worthington where you can go to get your documents translated as well, but it's very important that you go somewhere where you can trust, because you are giving them important personal information. Puede que haya otros lugares aquí en Worthington donde usted puede acudir a que le traduzcan sus documentos, pero es muy importante que vaya con una persona confiable porque tiene que ser firmado por un traductor certificado. If you want to come to Kivu Immigration Law to get a document translated, you can come anytime Monday through Thursday, 8 o'clock in the morning until 6 at night. Si quieren venir al Centro de Inmigración, de Leyes de Inmigración Kivu, pueden hacerlo de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. You do not need an appointment, but you will need to pay $10 when you come, and we will make a copy of the document to translate. No necesitan solicitar una cita previa, pero sí van a tener que pagar los $10 para la traducción de su documento. But another note on documents that are required in order to get a driver's license, please remember that you must present to them an original certified document. Otro punto importante sobre los documentos que uno puede presentar para obtener su licencia es que deben de ser documentos originales y certificados, no copias. So a copy or a photo of your birth certificate or passport is not acceptable. You must have the original to present to them. No les van a aceptar si presentan una copia o una foto, por ejemplo, de su acta o partida de nacimiento. Tiene que ser el documento original. And if you are using a passport or consular ID, DPI, that must be valid and not expired. Si van a presentar un pasaporte consular o una identificación consular, tiene que estar vigente, no vencida. Next question. What do I do if I have a false ID and social security number? ¿Qué hago si tengo una identificación y un número de seguro social falso? If you do have a false ID, when you do apply, bring that in to us. We will then merge those two records together, and it'll all be merged together, and your false ID will just be not valid any longer. Si usted cuenta con una identificación falsa, todo lo que tiene que hacer es traer esos documentos cuando venga a solicitar su licencia de conducir, porque lo que vamos a hacer es que vamos a juntar los dos documentos y el documento falso ya no será válido. If I apply for a driver's license, will I be reported to ICE? I think this was answered already, but I think we need more for sureness. Si solicito una licencia de conducir, ¿me reportarán a migración? No. Even if you have used a different name or a false ID in the past, and then you apply for a driver's license under your true identity, that information is not going to be shared with ICE. Incluso si usted ha utilizado un nombre diferente o una identificación falsa en el pasado, esa información no la vamos a compartir con las agencias federales cuando usted solicite una licencia de conducir. It is safe. Es seguro solicitarla. Please do answer the questions on the driver's license application truthfully and correctly. Pero por favor conteste las preguntas en la solicitud de la licencia de conducir correctamente y honestamente. So if you have used different names, or even if your legal name has changed at some point, please answer that question honestly. Incluso si ha usted utilizado otra identificación para cualquier cosa o si su nombre ha cambiado legalmente, por favor conteste esa pregunta de la manera más sincera posible. That information will not be shared with ICE. Esa información no la vamos a compartir con el Centro de Inmigración y Aduanas. And just to note, also the lawmakers who designed and wrote this law did it very carefully to ensure that ICE would not have permission to obtain any of that information.
Y solamente para que sepan, las personas que diseñaron esta ley lo hicieron de una manera muy cuidadosa, precisamente para asegurarse que la oficina de ICE o la Agencia de Inmigración y Aduanas no tenga acceso a su información. When you come in for your written test, if you have another ID or driver's license or have used a fake name, please let us know at that time, because then we can merge your records in office and Si usted, cuando usted venga a tomar su examen por escrito y ha usado otra identificación o algún nombre falso, por favor infórmenos para nosotros poder combinar esos expedientes para que se sepa que es la misma persona. if we don't know, likely that night it'll be found, that fake or the other driver's license or ID card, and then it'll slow down the process of you getting your actual new driver's license or ID. Porque si usted no nos informa, el sistema va a detectar que esa persona ya tiene otra identidad o otra licencia de conducir con otro nombre, y eso lo que va a hacer es que va a desacelerar el proceso, se va a demorar más tiempo para que le den su licencia. Thank you. Next question. Do I need insurance to apply for a driver's license? ¿Necesito seguro de auto para solicitar una licencia de conducir? No, you do not need insurance when you come to my office to apply for a driver's license, but I'll let Alex clarify when you take the exam. Okay. No necesita solicitar o tener seguro de auto cuando venga a aplicar para el examen por escrito o por la licencia de conducir, pero voy a dejar que el señor Alex le aclare. When you arrive for your driver's test, we do require insurance for the vehicle that you're testing in. However, the insurance does not have to be in your name. The vehicle just needs valid insurance. Sin embargo, cuando ustedes vayan a tomar el examen práctico, el examen de conducir, el vehículo que vayan a utilizar para tomar el examen sí tiene que estar asegurado, no precisamente tiene que estar bajo su nombre, pero sí tiene que tener seguro de auto válido y vigente. Thank you. So we're going to go with special circumstances. Tanya, Aaron, can I get an ID now instead of a driver's license? What is the difference? ¿Puedo tener una identificación en vez de la licencia de conducir, y cuál es la diferencia? You can get an ID now. The difference would be you wouldn't be able to drive with that ID. Sí, pueden solicitar solamente una identificación común o una identificación estándar. La diferencia es que no la pueden utilizar para conducir. It is even possible for children to get a Minnesota ID with this new law. Con esta ley incluso es posible que los niños obtengan una identificación en el estado de Minnesota. So if your child doesn't have a passport or a consular ID, it's a good idea to get them a Minnesota state ID, because it will have their photo on it and be able to prove their identity. Entonces, si sus niños no tienen un pasaporte o una identificación consular, sería buena idea que solicitaran una identificación del estado de Minnesota, porque es una identificación legal que tendrá la foto y el nombre completo del niño. And for adults who are not interested in driving, you can still also apply for a Minnesota ID, and you can get that ID without having to take any tests. Para los adultos que no están interesados en obtener la licencia de conducir, de todas maneras pueden solicitar una identificación legal en el estado de Minnesota, la cual les permitirá pues tener un documento legal para identificarse, válgame la redundancia. Okay. Will getting a driver's license grant any immigration status or work authorization to undocumented immigrants? El yo tener una licencia de conducir, ¿me va a dar estatus inmigratorio para trabajo o para inmigrantes? No, getting a driver's license does not automatically get you any immigration benefits.
No, obtener una licencia de conducir no le brinda a usted automáticamente ningún beneficio de inmigración. Just like you're not at risk of your information being sent to ICE, nor does it help you in any way on the other end of things. Así como no lo pone a usted en riesgo de que se comparta su información con el departamento de ICE, tampoco hace lo contrario, que le dé algún beneficio en ningún sentido. But remember, this new law does give you permission to get an official photo ID. Sin embargo, recuerde que esta nueva ley sí le permite tener una identificación oficial legal. And an official photo ID is one of the requirements in order to apply for work authorization in the future. Y una identificación oficial legal es uno de los requisitos para solicitar algún tipo de beneficio de migración en el futuro. Okay, thank you. Next couple of questions are for the Chief of Police, Troy. What happens if I get pulled over without a driver's license? What should I give or tell the police officer when he or she stops me? What if I have a false ID or a driver's license from a false ID? La siguiente pregunta es para el jefe de policía. Dice, ¿qué sucede si me detienen sin licencia de conducir? ¿Qué debo de darle o decirle al policía cuando me detiene? ¿Qué pasa si tengo una identificación falsa o una licencia de conducir con una identificación falsa? If you are pulled over by the police, the best thing for you to do in all options is to be truthful. Si a usted lo detiene la policía, la mejor opción de todas las opciones es ser honesto. If you don't have a driver's license, be honest about that. If you have false identification, keep that to yourself. Tell the police officer your true name. Si tienen licencia de conducir, se los vamos a preguntar. Si tienen una identificación o licencia falsa, guárdenla y denle al policía su verdadera identidad. If you provide a police officer with false identification, you're committing a crime in addition to the driving offense. Porque si usted le presenta una licencia o identificación falsa al policía, aparte de cometer el crimen de conducir, está usted cometiendo otro crimen más serio. So be truthful and honest. Sean honestos y digan la verdad. Also, if you have that, if you are working with a fake ID, fake social security card, leave them at home. También si ustedes tienen una identificación falsa o tarjeta de seguro social falsa para trabajar, déjenlos en casa, no lo lleven con ustedes. Because if the police pull you over and they arrest you for something, they could search your wallet and find that fake ID. Porque si la policía los detiene y revisa su vehículo o su cartera y encuentran esa identificación falsa, And they will take it, they will destroy it, and they will charge you with possessing a fake ID. se la van a quitar, les van a remover, les van a retirar esa identificación falsa, la van a destruir y les van a poner cargos por tener o por portar una identificación falsa. It is better to have no driver's license and no ID on you and give them your real name than to either possess or give a fake ID. Es mucho mejor no tener licencia de conducir y darle a la policía sus verdaderos datos que darles una identificación falsa o un nombre falso. Thank you. And just to a quick reminder for the little ones, please remember that there's a big gym in the back. We want less distraction or noises, so feel free to get the little ones to the back of in the gym. Thank you. Next question. Oh, no se olvide. Perdón, no se olvide que tenemos allá atrás el gimnasio grande para los niños. Queremos menos distracción, menos ruido aquí para que nos concentremos. Allá llévenselos a todos para que puedan jugar en el gimnasio grande. Gracias. Next question.
What if I have used a fake social security number or someone else's social security number on an application for an ID or license? How do I correct that? La pregunta es, ¿qué si he usado una identificación o un seguro social falso o de otra persona para yo cuando apliqué una licencia antes? ¿Cómo yo corrijo esto? With my office, there's no penalty. Just please be truthful. Let us know what name or social security number you've used, and we can merge the two records together so your record will be under your actual name. En mi oficina no hay ningún castigo o ninguna penalidad por haber trabajado o usado alguna identificación o seguro social falso o de alguien más. Solamente les pedimos que por favor sean honestos para nosotros poder combinar el expediente y que su información esté bajo la información correcta. And on the note of Social Security cards, just to be clear, if you apply for a driver's license, it does not come with a Social Security card. También para aclararles, si usted solicita una licencia de conducir bajo esta nueva ley, no viene con una tarjeta de seguro social. Typically, a Social Security card comes if you obtain a work permit, which is separate and different from a driver's license. Típicamente, una tarjeta de seguro social o un número de seguro social se obtiene cuando a usted le aprueban un permiso de trabajo, cosa que es muy diferente a una licencia de conducir. So when you apply for a driver's license, though, the application will ask you for your Social Security number. If you don't have one, that's fine. Cuando usted llene la solicitud de la licencia de conducir, en el formulario va a venir la pregunta de su seguro social. Si no tiene uno, está bien. But if you have used a Social Security card, even if it doesn't belong to you, please do answer the questions correctly and be truthful in your driver's license application. Sin embargo, si usted tiene un seguro social que ha utilizado, por favor conteste la pregunta de la manera más honesta posible e indique eso en el formulario. Thank you. Chief of Police Troy, if I am pulled over without a license, will I be arrested and reported to immigration? Si me detienen sin licencia, ¿me arrestarán y me denunciarán a inmigración? Simply stated, no. La respuesta simple es no. There are many circumstances that could be involved in a traffic stop or related arrest, but if it's just a traffic violation, immigration plays no part in that. Porque hay muchas razones por las cuales lo pueden detener. Puede que sea simplemente una multa de tráfico o algo más serio, un arresto, pero una violación simple, no vamos a involucrar a las leyes de inmigración. And the next question is a little bit more specific. America, if I could just add. Oh, sorry. I'm sorry. So remember that driving without a license is a crime. Recuerden que conducir sin una licencia es un crimen. Which is why we encourage you to apply for a driver's license now that the law is changing and making it possible. Por eso les alentamos a que soliciten su licencia de conducir ahora que la ley ha cambiado y les ha dado esa posibilidad. But driving without a license is not a removable offense. Pero conducir sin una licencia de conducir no es una ofensa removible. In other words, driving without a license is not a reason on its own for somebody to be deported. En otras palabras, si usted lo detienen conduciendo sin una licencia de conducir, no lo van a deportar. But if you are committing a serious crime that is a removable offense and you are pulled over for that serious crime, then of course there could be immigration consequences. Sin embargo, si usted está cometiendo un crimen serio, lo cual represente una ofensa que dé pie a que lo remuevan del país, entonces sí es probable que involucren a las leyes de migración.
So now that there's this new law making it possible for you to get a driver's license, we encourage you to take advantage of that opportunity and to go through the process of requesting a driver's license. Es por eso que ahora que tenemos esta nueva ley que le permite a usted solicitar una licencia de conducir, le estamos animando a que pasen por ese proceso y obtengan su licencia de conducir. So the next question is a little bit more specific, not to just if I get pulled over without a license, right? But if the police arrest me, will I be reported to immigration? I believe that, Aaron, you already kind of covered that question. But do you want to add something else? Okay. Gracias. Para repetir lo que dije más temprano, las leyes de inmigración son las leyes del gobierno federal. Y mi oficina con el condado de Nobles y la policía de Ciudad de Worthington no nos encargamos las leyes federales, solo las leyes del estado de Minnesota. Entonces, como Aaron y Troy dijeron más temprano, si una persona comete un delito muy serio, es posible que el Departamento de Inmigración pueden detenerlo. Pero la policía y los fiscales locales no nos encargamos las leyes federales, solo las leyes del estado de Minnesota. Thank you. Tanya, Aaron, I have a criminal record. Am I able to apply for driver's license? Tengo antecedentes penales. ¿Puedo solicitar una licencia de conducir? Depending on what criminal cases you have in your history, you can get a license, but you may have to resolve some things before you'll be eligible. Eso depende de qué casos criminales tenga usted en su historial criminal. Puede que le permitan obtener la licencia de conducir, pero tal vez tenga que aclarar esos cargos primero. For example, a DWI requires a payment of a $680 reinstatement fee. Por ejemplo, si usted le han dado una multa por conducir ebrio, tiene que pagar tiene que pagar $680 para que le puedan dar su licencia de conducir otra vez. If you've had multiple DWIs, there may be more serious problems that will keep you from getting a license right away. Sin embargo, si a usted le han dado varias multas por conducir ebrio, entonces va a tener problemas más serios para vías de que le permitan tener una licencia de conducir. But even in those situations, there is a way to eventually get one. It's just not as easy as it is for most people. Pero incluso en esas situaciones es posible eventualmente obtener la licencia de conducir. Lo único es que no le va a ser tan fácil. And if you would come into my office, we can print out what's called a reinstatement requirement, so we could see everything you would need to do before you would apply for a driver's license. Si ustedes vienen a mi oficina, yo les puedo imprimir todos los requisitos para vías de que le puedan emitir otra vez su licencia de conducir, para que cuando ya la soliciten puedan obtenerla. Thank you. Next question will be for Jess, Arturo, Braden. After I get my license, do I need to get insurance? Does it matter what type of insurance coverage do I get for my vehicle? Después de obtener mi licencia, ¿tengo que contratar un seguro? ¿Importa qué tipo de cobertura de seguro obtengo para mi vehículo? Yes, after you get your license, you should have insurance on the car that you are driving. Not only should you be driving with a license, because that's a law, you also do need insurance to be legally driving your vehicle. Sí, después de obtener su licencia de conducir, el vehículo que ustedes conduzcan tiene que estar asegurado. No solamente es una ley que tengan la licencia de conducir, sino que el vehículo esté asegurado también es una ley.
Gracias. Para repetir, un conductor de un vehículo necesita obtener seguridad de auto, pero también si una persona que está manejando un vehículo causa un accidente de los vehículos, esta persona debe pagar totalmente la restitución del accidente si no tiene seguridad de auto. Sure. ¿Cuál es o qué es seguridad de auto? Seguro Es- de auto es- les está explicando que si usted va conduciendo un auto, por favor asegúrense de tener seguro de auto, porque si ustedes causan un accidente y no tienen seguro, ustedes son los que van a pagar la responsabilidad civil o los daños a la propiedad de la otra persona. Es una buena pregunta. Thank you, Tanya. I had a driver's license in Minnesota under a previous law in 2004. Can I renew my driver's license without taking the driving exam? Tenía una licencia de conducir en Minnesota según la ley anterior del 2004. ¿Puedo renovar mi licencia de conducir sin realizar el examen de conducir? If your license has been expired for more than 1 year, you'll be required to take the written test. If your license has been expired for more than 5 years, you'll have to take the written test and the driver's test. Si su licencia ha estado vencida por más de un año, va a tener que tomar el examen por escrito o el examen teórico. Si ha estado vencida por más de 5 años, tiene que tomar ambos, el examen escrito y el examen práctico. Okay, and this is the last question that we have here, and I don't know if there is any more questions later on from everyone, but the last one is, what if I want driver's education? How do I get it? ¿Y qué si quiero educación de manejo? ¿Cómo la obtengo? Wants to take that one? In my office, we have a contact information for Mark from the Great Plains Driving School that we can assist you with. En mi oficina tenemos los datos de contacto del señor Mark, es el instructor de la Escuela de Conducir Great Plains. Él les puede ayudar en cuestión de cómo obtener educación de conducir para que puedan estudiar y practicar para su examen. There's also a list of approved driving schools on the public state website, drive.mn.gov. También en el sitio web del estado de Minnesota, drivemn.gov, vienen diferentes escuelas donde usted puede estudiar para el examen. Well, this ends our question and answer portion of the event. Esto concluye la sesión de preguntas del evento. If you have any questions that weren't answered, you're welcome at this time, or after we have a brief announcement from our insurance agents, you're welcome to approach any of the professionals up front with your questions that you have. Después de que los agentes de seguros les den alguna información que quieren compartir, ustedes pueden venir a preguntarle a los panelistas, aclarar cualquier duda o pregunta que tengan. Tienen que recordar que esto empieza en octubre primero, pero no quiere decir que todos tienen que ir a la oficina en octubre primero. O sea, esta es una ley permanente, pueden tomarse su tiempo, no tienen que ir a hacer filas de 3 horas, de 4 horas, pueden ir durante los días, no es algo que tiene que hacerse ese día, ¿ok? So once again, if you have additional questions that weren't answered, we'll have a time where our professionals will be available for you to ask those questions with an interpreter. Si tienen alguna otra pregunta, alguna duda que no les hayan contestado, con mucho gusto la intérprete les puede ayudar a comunicarse con los panelistas. We also have been recording this event, so the content will be made available later for you and others to be able to share if you have friends or family or know people who were not able to be a part of the event today.
También hemos grabado el evento del día de hoy para que eventualmente lo tengamos disponible y lo puedan ustedes compartir con amigos o familiares que no pudieron asistir. You can follow the City of Worthington Facebook page or Cross Cultural Advisory Committee Facebook page to look for access to this video. Para poder tener acceso a este video pueden visitar el sitio web de la ciudad de Worthington o su página en Facebook o incluso la página de Facebook del Cross Cultural Committee para que puedan compartir esta información. And we'll let you know when it's available. Les vamos a informar cuando el video esté disponible. At this point, we've just got some final words from several of our insurance agents to explain a little bit about car insurance, what it is, and its benefits and how to access it. We'll start with Jess and then Arturo. Ahora nuestros agentes de seguro les van a explicar sobre qué es seguro de auto y cómo obtenerlo. Y va a comenzar la señora Jessica. Hola, mi nombre es Jessica Noble con State Farm, and today I'm going to talk very briefly about insurance, what it is, why it's important, and where you can get it. Hola, mi nombre es Jessica Noble por parte de State Farm. Les voy a hablar brevemente sobre qué es el seguro de auto y cómo pueden obtenerlo y por qué es importante tenerlo. Insurance is an agreement to help protect you if something bad happens, something like a car accident, backing into something, causing personal injury to somebody else. Básicamente, tener seguro de auto es un acuerdo para protegerse a sí mismo en caso de que suceda algún accidente o le den un golpe a algo o lastimen a alguien más. You pay a premium in exchange for a company helping take care of you when something goes wrong. Companies like Farm Bureau, Progressive, State Farm. Ustedes pagan una prima para poder intercambiar con la compañía para que ellos los protejan en caso de que algo salga mal. Una compañía de seguros como Farm Bureau, Progressive o State Farm. There are two types of insurance. There's liability to protect you when you cause harm to someone else, even if that's accidental. And there's full coverage, which gives you physical damage for the vehicle you own. Hay dos tipos de cobertura. Está la cobertura de responsabilidad civil, lo cual lo protege a usted en caso de que ustedes le causen daño a alguien más. Y está la cobertura completa o cobertura total, que es la que se encarga de cubrir los daños físicos. Why you need it? Most important, it is the law to have liability coverage in the state of Minnesota. Lo más importante es que la ley de Minnesota indica que debe usted tener seguro, por lo menos cobertura de responsabilidad civil. And when you go to get your driver's license, you do need to provide proof that the vehicle is insured. Cuando usted vaya a solicitar su licencia de conducir, tiene que mostrar comprobante de que el vehículo que va a utilizar está asegurado. And if you've borrowed money to buy the vehicle, that company is going to require you to have full coverage because they need to be listed on the policy so they get paid if some damage happens to your car. Si a usted le dan crédito para comprar un vehículo, la compañía, la empresa que les esté vendiendo el vehículo, le va a pedir a usted que tenga cobertura completa de seguro de auto para que ellos estén cubiertos en caso de que el vehículo salga dañado. And where do you get it? There are many places to get insurance. And there's lots of different companies. ¿Dónde obtener seguro de auto? Pues hay muchos lugares y muchas empresas que venden seguros de auto. To name a few, there's American Family, there's State Farm, there's a lot of independent agents here in town that carry Allstate nationwide. Para nombrar algunos, por ejemplo, está American Family Insurance, está State Farm. Hay muchos agentes independientes que venden seguros de auto aquí en el pueblo. And you can even call an 800 number, but I would encourage you to find a local agent to help you because we can be a great resource in a time of need. Incluso pueden llamar a un número 800, pero yo les animo a que acudan con un agente local porque podemos ser un gran recurso para ayudarles con esta necesidad. We can help explain coverages and if accidents happen. Les podemos explicar las coberturas y qué pasa si tienen un accidente. And when you go to get insurance, you need to, number one, have a driver's license. You need to give them your name, your address,
and the vehicle information, like Y- year, make, model, VIN. Ajá. Cuando usted vaya a solicitar un seguro de auto, va a poder presentar ya su licencia de conducir, va a tener que darle su información, su nombre, toda la información del vehículo, año, marca, modelo, número de identificación, también conocido como número VIN del vehículo. Insurance is important. It is the law, and it can really help you when things go wrong. And Tener there are- seguro Yep. es importante, es la ley y le puede ayudar muchísimo si algo sale mal. And there are many insurance agents here in Worthington that want to help you out. And quite a few of us actually even have booths in the back you can speak to afterwards. Hay muchos agentes de seguros aquí en el pueblo que les pueden ayudar a comprar una póliza de autos. Incluso al final de la sesión, acá están las mesas donde pueden obtener información respecto a los seguros de auto. Think you cover all. So, creo que ya cubrió todo lo más importante. Cualquier duda o pregunta que tengan, pues vamos a estar disponibles en las mesas de aquí atrás. Entonces, vamos a darle un aplauso a todos ellos que tomaron el tiempo y a toda la gente que vino. Yo creo que sería todo de mi parte. Did you guys have a clarification? You don't have to have insurance before you apply for your driver's license. No tienen que tener seguro antes de solicitar la licencia de conducir. And join me in thanking all of these professionals in the up front here.